أرحب بكم من جديد أصدقائي. نكمل فكرة درس يوم أمس في برمجة تصفية المتقدمة لاستخراج كشف بين تاريخين في جدول الصندوق. Welcome back, friends. We continue the idea of yesterday's lesson. Advanced filter programming to extract a statement between two dates in the fund table. أريد أن ألفت نظر الأصدقاء في أنني اعتبارا من الدرس الماضي تم إرسال ارتباط خاص بنسخة كاملة للبرنامج المحاسبي الذي نعمل عليه منذ أكثر من 180 درس. تم إرسال الارتباط عن طريق ميزة جوجل درايف. هذه هدية لكل من يحب أن يستفيد من هذه النسخة. يستطيع تنزيل البرنامج ويضعه مباشرة في قسم الدي وتفعيل هذه الميزة تشغيل الماكرو. وأنا مستعد لمساعدة أي صديق عن طريق التواصل بالواتساب. I want to draw the attention of friends that, starting from the last lesson, a link has been sent to a full version of the accounting program that we have been working on for more than 180 lessons. The link has been sent through the Google Drive feature. This is a gift for everyone who wants to benefit from this version. He can download the program, he puts it directly in the D section and activates the feature of running the macro and is ready to help any friend by communicating with WhatsApp. أصدقائي، تم برمجة ملف الصندوق لكي نستطيع أن نستخرج كشف بين تاريخين. My friends, the fund file has been programmed, but we can extract a statement between two dates.
تم شرح مراحل برمجة كشف الصندوق. نلتقي غدا إن شاء الله في مرحلة جديدة وهي كشف تاريخين في جدول التاجر. إلى اللقاء غدا. The stages of programming the funds disclosure have been explained. We will meet tomorrow, God willing, in a new stage, which is revealing 2 dates in the merchant's schedule. See you tomorrow.